Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine Physiology of the Heart. Kafin mu fara, akwai key definitions ɗin da ya kamata mu gane. Daga farko shine systole da diastole. Systole shine contraction ko matsewar zuciya, diastole shine relaxation ko hutawar zuciya. Sai kuma action potential. Action potential shine impulse ko charging da zuciyarmu take iya haɗawa saboda ta iya bugawa. Kuma action potential ɗin nan yana sa canji a resting membrane potential. Sai kuma abubuwan da suke ma iya sa zuciya ta haɗa action potential in the first place sune ions. Kuma ions ɗin nan suna iya shiga kuma suna iya fita daga cell ta waɗansu ƙofofin da ake kiransu ionic channels. So kowane ion yana da ƙofar shi, kamar potassium yana da potassium channel, sodium yana da sodium channel, calcium yana da calcium channel. Action potential ana iya transmitting ɗin shi daga cell ɗaya zuwa wani cell ɗin ta wurin gap junctions. Idan muna so mu gane action potential, dole sai mun gane wannan diagram ɗin. Daga farko a nan, wannan layin shine level ɗin resting membrane potential. Shine wato level ɗin da cell ɗin ba shi da caji, ba shi da any impulse, ba shi da any stimulus. Kuma wannan level ɗin kamar a ce yana kwance. So a wannan level ɗin cell ɗin ba abin da yake yi. Sai kuma in cell daga baya ya zo a hankali ya fara tara caji, zai iya kaiwa wani level ɗin da ake kira threshold. Idan ya kai wannan threshold ɗin, shine wanda cell zai acquiring maximum cajin shi da zai iya saka shi yayi shooting sama. Idan yayi shooting sama, in electrical charge ɗin nan yayi shooting sama, shine ake kiran shi depolarization. So let's say daga resting membrane potential, wannan cell ɗin da ya fara acquiring cajin nan, ya fara ɗaukan cajin nan, bai iya ya kai threshold ba. Idan level ɗin cajin bai kai threshold ba, kawai sai dai a kira shi field initiation saboda kawai cajin level ɗin charge ɗin zai yi ƙasa kuma kawai sai ya koma resting membrane potential. Amma da cajin level ɗin cajin nan ya kai na threshold, dole sai yayi shooting sama, kenan ya acquiring maximum amount of impulse ɗin shi ko kuma maximum amount of charging da zai iya ɗauka, shine ake kiran shi depolarization. So idan ya ɗauki maximum amount of charging nan da zai iya ɗauka, ba zai iya ƙarawa ba, so dole sai ya huta, kuma dole sai cajin nan yayi ƙasa. So idan cajin nan ya fara ƙasa, shine ake kiran shi repolarization. Saukowan nan shine repolarization. So idan a garin saukowa kuma ya wuce ƙasa da resting membrane potential, shine ake kiran shi hyperpolarization. So again, wannan ne resting membrane potential, shine level ɗin da cell ba shi da caji. In cell ya fara acquiring caji zai iya kaiwa wani level ɗin da ake kira threshold. A wannan level ɗin dole sai cell yayi acquiring maximum amount of cajin shi da zai saka shi yayi depolarization, shine wannan shooting ɗin da yake yi sama. So idan yayi shooting sama yayi acquiring already maximum amount of cajin shi, dole sai amount of cajin yayi ƙasa. So idan ya fara saukowa shine repolarization. Idan yayi ƙasa da resting membrane potential, shine ake kiran shi hyperpolarization. Amma daga farko mun riga da mun ce ions ne daman suke controlling action potential. So ta yaya za muyi fitting ɗin shi into wannan diagram ɗin? First, ya kamata mu gwada imagining kamar cell ɗin ɗaki ne. So idan cell ɗin ɗaki ne, akwai potassium a ciki, akwai sodium a waje. Potassium shi yana so ya fita, sodium shi yana so ya shigo cikin cell ɗin ko kuma cikin ɗakin. Dukansu dai suna da ƙofofin su.
sodium na da ƙofan shi, potassium na da ƙofan shi. Yanzu a level ɗin da suke ba wanda ya shiga ba wanda ya fita shine resting membrane potential. So idan aka ɗan buɗe ƙofar sodium kaɗan, sodium ya dinga shigowa a hankali a hankali a hankali, kenan cell ɗin yana building electrical charge, yana building. Idan har ya kai threshold, to sodium kenan ya buɗe ƙofar shi gabaki ɗaya za su ɓallo ƙofar su shigo, shine zai sa cell ɗin nan, cajin cell ɗin nan yayi shooting sama, yayi depolarization, kenan yayi acquiring maximum amount of charging da zai iya acquiring, sai ya saka shi yayi depolarization, yayi shooting sama. Amma kuma har yanzu potassium na cikin ɗakin, sodium ya riga da ya gama shigowa amma kuma potassium bai fita ba, kuma wurin ya matse potassium, so saboda wannan matsuwar potassium shi kawai in ya tashi ba a hankali zai fara fita ba, kawai ɓalla ƙofar za su yi dukkansu su fita a guje. So idan suka fita a gujen, shine yake saka rapid repolarization, kawai sai cajin gabaki ɗaya sai yayi dropping. Wannan shigowar sodium ɗin da yake sa depolarization shine ake kiran sodium influx, shigowar sodium. Wannan kuma fitar potassium ɗin nan yake sa potassium efflux, fitar potassium shine yake sa repolarization. SA node da AV node. SA node shine primary natural pacemaker of the heart. AV node shi ma ana kiran shi secondary pacemaker of the heart. Amma me yasa ake kiransa pacemaker of the heart? Dalilin da ake kiransu pacemakers saboda su ne masu generating action potential ɗin nan, su ne suke da waɗansu cells ɗin da ake kiransu pacemaker cells da yake saka su su iya generating wannan action potential ɗin nan. Kuma shi AV node dalilin da ake kiran shi secondary pacemaker saboda zai iya generating action potential ɗin nan idan SA node, wani abu ya faru da SA node zai iya generating, kuma zai iya conducting wannan action potential ɗin nan zuwa ventricles. Amma kuma conduction ɗin shi zuwa ventricles is slower than yanda na SA node shi yake iya generating action potential ɗin nan, saboda ya bawa ventricles lokaci don gabaki ɗaya atrium su yi contracting, su yi emptying jininsu cikin ventricles, kafin kuma ventricles ɗin su kuma daga baya sai su yi contracting, sai su ma su yi emptying jininsu. So dalilin da yake sa SA node da AV node suke iya generating action potential is because suna da pacemaker cells, kuma pacemaker cells ɗin nan ne suke sa suke iya generating action potential, kuma saboda pacemaker cells ɗin nan ne ake kiran SA node primary pacemaker of the heart, saboda shine yake generating action potential originally. Shi kuma AV node ana kiran shi secondary pacemaker of the heart saboda zai iya taking over daga SA node in case in wani abu ya faru da SA node, kuma shi zai iya conducting wannan action potential ɗin zuwa ventricles. Amma kuma to ta yaya ma pacemaker cells ɗin nan suke iya haɗa action potential, ta ya? Daga farko ya kamata mu gane su pacemaker cells ɗin nan ko P cells ba su da resting membrane potential, ba sa hutawa, kuma su suna da waɗansu, suna da iron su ma, suna da sodium, suna da calcium, suna da potassium, amma kuma su suna da wani abun da ake kira funny current, kuma funny current ɗin nan shi ma yana da funny channels, ƙofan da yake iya shiga yana iya fita. Wannan diagram ɗin yana illustrating action potential a shi pacemaker cell. Tunda mun riga da mun ce su ba su da resting membrane potential, so kawai let's say, tunda kuma resting membrane potential is always negative, za mu ce to let's say kawai daga nan ne. It's not actually daga nan, but let's say daga nan ne. If a nan, again going back to
imagination ɗinmu na cell ɗaki ne. So a wannan ɗakin akwai potassium a ciki, sai kuma akwai sodium da calcium a waje. Potassium ɗin nan shi yana so ya fita, sodium ɗin nan da calcium su suna so su shiga. Kowanne yana da ƙofar shi, potassium na da ƙofar da zai iya fita, sodium na da ƙofar da za ta iya shigowa, calcium yana da ƙofar da zai iya shigowa. To, idan aka fara buɗe ƙofar sodium kaɗan, sodium ya fara shigowa a hankali, kenan cell ɗin zai fara building up charge. So in cell ɗin nan ya fara building up charge, ya fara building up charge, ya fara building up charge, threshold ɗin pacemaker cells shi ne -40. So idan ya kai wannan -40 ɗin, sai a buɗe ƙofar calcium. Calcium da sodium kenan suna shigowa, to shi ne su yake saka, saboda calcium da sodium suna shigowa akwai influx shigowar sodium da calcium, shi ne yake sa cell ɗin yayi depolarizing, yayi shooting, kenan ya ɗau maximum capacity in energy inda zai iya ɗauka. So idan yayi depolarization ɗin nan, yanzu a cikin ɗakin akwai sodium da ya shigo, akwai calcium da ya shigo, akwai kuma potassium ɗin da bai fita ba. So potassium wurin ya matse shi, so shi potassium in ya tashi fita, maimakon ya fita a hankali, kawai sai ya ɓalla ƙofar gabaki ɗaya sai ya fita a guje. So idan ya fita a guje shi ne zai sa wannan repolarization ɗin nan. So potassium efflux, fitan potassium ne yake sa repolarization, sai charging gabaki ɗaya ya sauko ƙasa, amma kuma saboda mun ce ba shi da resting membrane potential, kawai sai cell ɗin ya ƙara repeating the whole process again. If I should repeat it, pacemaker cells su ba su da resting membrane potential. So idan za mu yi imagining kamar a ɗaki ne cell ɗin, potassium na ciki da sodium da calcium na waje. Potassium yana so ya fita da sodium da calcium su kuma suna so su shigo ciki. Kowanne yana da ƙofar shi. Idan aka buɗe ƙofar sodium kaɗan, sodium zai dinga shigowa a hankali, a hankali, a hankali. In the process of shigowar nan a hankali, a hankali, cell ɗin yana building up charge. So yana building up, yana building up, yana building up har sai ya kai threshold ɗin shi. Threshold ɗin pacemaker cells shi ne -40 millivolts. At threshold ɗin nan, shi kuma calcium za a buɗe ƙofar shi. Ana buɗe ƙofar calcium sai ya haɗu da sodium ɗin nan sai ya sa depolarization, zai sa cell ɗin nan ya acquiring maximum amount of charging da zai iya ɗauka, sai ya sa depolarization. To, yanzu a cikin ɗakin sodium ya shigo, calcium ya shigo, amma kuma potassium bai fita ba, kuma potassium ya matsu. So shi potassium idan ya tashi fita, kawai sai ya ɓalla ƙofar shi gabaki ɗaya, sai ya fita a guje. In ya fita a guje sai ya sa repolarization, shi ne sakowar charging nan. Amma kuma saboda mun riga da mun ce pacemaker cells ba su da resting membrane potential, so the whole process is repeated immediately again. Wannan shi ne action potential a pacemaker cells. Amma kuma pacemaker cells ba kowane cell ne a zuciyarmu da yake da ability informing action potential ba. Sauran cells ɗin suna getting ko kuma ana musu transmitting action potential ne daga gap junctions. So in cell ɗin hagu yana da action potential, kenan zai iya ba wa cell ɗin dama ta wurin gap junctions ɗin shi. So su ya action potential ɗin jikinsu yake yi? Daga farko su suna da resting membrane potential, kuma resting membrane potential ɗinsu is -90 millivolts. Kuma su ma suna da ions da ionic channels, suna da sodium, suna da calcium, suna da potassium, amma kuma suna da sarcoplasmic reticulum. Wannan sarcoplasmic reticulum ne storage ne na calcium mai yawa, so kamar keji ne mai calcium da yawa da yawa da yawa. Idan za mu kalli diagram ɗin nan, yana illustrating action potential a normal cardiomyocytes wanda ba za su iya generating
action potential ba, that means su ba pacemakers bane ba. So suna da resting membrane potential of negative 90 millivolts. So idan za mu koma imagination ɗinmu na ɗaki, if cell ɗin ne ɗaki, same thing, akwai potassium a ciki, akwai sodium a waje, akwai calcium a waje. Potassium ɗin nan yana so ya fita, sodium da calcium suna so su shigo. Amma kuma wannan cell ɗin mun ce yana da me sarcoplasmic reticulum. So a cikin ɗakin tare da potassium akwai wani ƙaton keji mai calcium mai yawa a ciki, amma kuma an ƙulle su a cikin kejin nan. So idan aka fara buɗe ƙofar sodium ya fara shigowa a hankali a hankali, zai dinga ɗaukan caji, yana ɗaukan caji, yana ɗaukan caji har sai ya kai threshold. Idan ya kai wannan threshold ɗin, sai yayi shooting sama, sai yayi reaching maximum amount of charging da zai iya ɗauka kenan, depolarization. So yana kaiwa threshold, sai yayi shooting sama ya reaching maximum amount of charging da zai iya ɗauka, shine depolarization. Idan ya kai wannan maximum amount ɗin, gabaki ɗaya sodium ya shigo, sai kuma shi kuma calcium sai a buɗe ƙofan shi kaɗan. Kuma calcium ɗin waje daman ba shi da yawa, tunda da yawansu already suna cikin ɗakin amma kuma a cikin keji. So calcium ɗin da zai shigo kaɗan ne. Shi kuma at the same time inda calcium zai shigo, potassium shi ma an buɗe mishi ƙofan shi. So potassium ya fara fita a hankali, amma kuma potassium ai shi bai matsu ba this time around, tunda sodium ne kaɗai ya shigo. Potassium bai matsu ba, so zai dinga fita a hankali a hankali a hankali. Kuma at the same time za a buɗe calcium, ƙofan calcium, so shi kuma calcium yana shigowa a hankali a hankali a hankali. At a point, shigowar calcium da fitan potassium is going to be balanced. So wannan phase ɗin ne ake kiran shi plateau phase. Shi ne phase inda shigowar calcium da fitan potassium is at the same level, shi ne ake kiran shi plateau phase. Amma kuma wannan plateau phase ɗin baya daɗewa, it just lasts for a few milliseconds. Saboda dole calcium in ya shigo, abin farkon da zai yi, zai je ya buɗe ‘yan uwan shi a cikin keji. So yana shigowa zai je ya buɗe ‘yan uwan shi a cikin keji, shi kuma potassium zai fita gabaki ɗaya. So saboda fitan potassium ɗin nan da shigan calcium ɗin nan is no longer going to be balanced, sai kuma a samu repolarization, sai cajin ya sauko, sai ya dawo resting membrane potential, sai kuma cycle ɗin ya ƙara faruwa again. Bari in ƙara maimaitawa. If za mu koma imagination ɗinmu na cell ɗaki ne, a cikin ɗakin nan akwai potassium da yake so ya fita, a wajen ɗakin nan akwai sodium da calcium da suke so su shigo. A cikin same ɗakin nan, saboda mun ce cardiomyocytes suna da sarcoplasmic reticulum, kuma sarcoplasmic reticulum ɗin nan kamar keji ne wanda yake da calcium da yawa a ciki. So idan aka ɗan buɗe ƙofar sodium kaɗan, sodium zai dinga shigowa, sai cell ɗin ya fara building up caji, ya fara building up caji, ya fara building up caji, har sai ya kai threshold. Yana kaiwa threshold zai yi shooting sama, ya sa depolarization. Idan ya sa depolarization a peak ɗin nan, at the same time za a buɗe ƙofan calcium ya shigo, sai kuma a buɗe ƙofan potassium, shi kuma potassium ya fara fita. Saboda shi potassium ba a matse shi ba, saboda sodium ne kaɗai a cikin ɗakin, sauran calcium ɗin suna cikin keji, potassium a hankalin shi zai dinga shigowa. Shi kuma calcium ɗin waje daman ba shi da yawa, so there's a point that calcium ɗin da yake shigowa, calcium influx, da potassium ɗin da yake fita, potassium efflux, zai zama balanced. Wannan phase ɗin ana kiran shi plateau phase. Amma plateau phase ɗin nan baya daɗewa, it just lasts for milliseconds. Saboda shi calcium yana shigowa, zai je ne ya buɗe ‘yan uwan shi a sarcoplasmic reticulum inda dama an riƙe su a keji su fito. Shi kuma potassium zai sauri ya gama fita,
So da potassium yana sauri ya fita, shine zai sa repolarization, sakowar charge ɗin nan sai ya dawo resting membrane potential, sai kuma the whole cycle is repeated again. Amma kuma duk wannan labarin da muke yi duk it is autonomic regulated, kenan ba mu ne muke controlling ɗin shi ba. Kuma autonomic mun riga da mun san akwai sympathetic da parasympathetic stimulation. A sympathetic stimulation shine it comes from the cardiac plexus, a parasympathetic kuma shine daga vagus nerve. Sympathetic mun riga da mun san yana increasing cardiac output, yana increasing heart rate saboda yana increasing cardiac output, sai kuma parasympathetic shi kuma yana reducing heart rate, so yana sa reduction in cardiac output. To summarize all that we have said, mun ce SA node ne yake generating action potential, kuma dalilin da yasa SA node yake iya generating action potential saboda yana da pacemaker cells. Mun yi magana yanda pacemaker cells ɗin su kansu suke generating action potential a ciki. Sai kuma SA node ya generating wannan action potential ɗin nan, sai a transmitting action potential a internodal da interatrial conduction pathways, kenan Bachmann's bundle. So daga Bachmann's bundle ɗin nan sai ya sa atriums ɗin nan guda biyu sai su yi contracting. In atriums ɗin nan guda biyu suka yi contracting, shine ake kiran shi atrial systole contraction. Sai kuma wannan impulse ɗin sai a transmitting ɗin shi to AV node. Amma kuma already mun riga da mun ce transmission to AV node is slowed saboda me? Saboda ya allowing ventricles su gama filling up da jinin da yake zuwa daga atriums. So wannan phase ana kiran shi ventricular diastole, kenan relaxation ɗin ventricles ko hutawan ventricles. Sai in ventricles ɗin sun gama hutawa sun gama cika da jinin da yake zuwa daga atrium, sannan sai AV node sai ya yi passing wannan charging ko impulse ɗin to AV bundle branch, sai shi kuma bundle branch ya yi passing ɗin shi to right and left bundle branches. AV bundle ana kiran shi bundle of His, sai shi kuma bundle of His ɗin sai ya passing ɗin shi to right and left bundle branch, sai su kuma sai su stimulating ventricles ɗin sai su sa ventricular systole ko kuma ventricular contraction, sai ventricles ɗin su matse jinin da ke cikinsu su yi pumping ɗin shi either to the lungs ko kuma through the aorta ya je rest of the body. Wai, an dai ji jiki. If you have made it till the end of this video, congratulations on your attention span. If this video has helped you in any way, don't forget to like, subscribe, and share. If you would like me to talk on any other topic, leave a comment in the comment section, and I'll see you in the next video. Sai anjima.